Good morning, all of you. सो काय पाहिलं होतं आपण लास्ट लेक्चर मध्ये, आठवतंय का? लास्ट लेक्चरला काय पाहिलं होतं आठवतंय का? बोला रे काहीतरी. सो आपण आयर्न अँड स्टील चॅप्टर सुरू केला होता, त्याचा इंट्रोडक्शन पार्ट आपण पाहिला होता, राईट? आठवतंय का काय पाहिलं होतं? आपण त्याचा ऑकरन्स पाहिला होता की ते कुठल्या कुठल्या फॉर्म मध्ये असतात, तर ऑक्साईड, कार्बोनेट आणि सल्फाईडच्या फॉर्म मध्ये ते असतात. देन ते कुठे कुठे सापडतात, जे ओव्हर्स आहेत वेगवेगळे, ते कुठे कुठे सापडतात आयर्नचे, ते आपण पाहिलं होतं. मग आपल्याला काय बघायचं होतं, तर एक्सट्रॅक्शन ऑफ आयर्न बाय ब्लास्ट फर्नेस. जर आपल्याला आयर्नचं त्याच्या ओव्हर पासून एक्सट्रॅक्शन करायचं असेल तर ते आपण कसं करू शकतो, सो त्याचं आपण पाहिलं होतं. सुरुवात केली होती जस्ट थोडीशी, की आपल्याला आयर्न ओव्हर, जर आयर्न आपल्याला त्याच्या ओव्हर पासून पाहिजे असेल तर आपण काय करू शकतो. सो द एक्सट्रॅक्शन ऑफ कास्ट आयर्न फ्रॉम एनी ऑफ द अबोव ओव्हर्स इन्व्हॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप. की आयर्न मग आपण बघितलं की कास्ट आयर्न म्हणजे काय, की त्याच्यामध्ये एवढं पर्सेंटेज ऑफ कार्बन अँड अदर इम्प्युरिटीज असतात. ओके, सो जर आपण स्टील पाहिलं तर स्टीलमध्ये काय असतं, 0.4 to 1.5% कार्बन. अँड रॉट आयर्न जर बघितलं आपण तर रॉट आयर्न मध्ये लेस दॅन 0.5% कार्बन असतो. सो रॉट आयर्न इज द प्युरेस्ट फॉर्म ऑफ आयर्न, राईट? सो मग आयर्न ओव्हर पासून असेल आपल्याला कुठलाही जर आयर्न मिळवायचा असेल तर आपल्याला काय, म्हणजे आयर्न ओव्हर पासून आयर्न जर आपल्याला प्युअर फॉर्म मध्ये मिळवायचा असेल तर मग आपण एक जी आहे ही ब्लास्ट फर्नेस मेथड यूज करू शकतो. त्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट मध्ये आपल्याला काय काय करता येतं. तर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट मध्ये मग आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा काय करायला लागते की त्याच्यामध्ये आपल्याला ते क्रश करून घ्यायला लागतात. सगळ्यात पहिले त्याचे दोन पार्ट आहेत. ब्लास्ट एक्सट्रॅक्शन ऑफ आयर्न बाय ब्लास्ट फर्नेस मध्ये काय, तर दोन पार्ट आहेत. फर्स्ट पार्ट मध्ये आपल्याला काय करायची, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करायची, आणि सेकंड पार्ट मध्ये ऍक्च्युअली ब्लास्ट फर्नेस मध्ये आपल्याला काय करायचंय, तर स्मेल्टिंग ऑर रिडक्शन हे आपल्याला ऍक्च्युअली तिथं करायचंय. मग प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट मध्ये काय काय येतं, तर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट मध्ये काय येतं, तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला तो काय करायचा, ओव्हर जो आपला असेल, जनरली आपण ऑक्साईड ओव्हर घेतो इथे, ऑक्साईड किंवा कार्बोनेट.
सो त्या ओव्हर आपण काय करायचं, पहिल्यांदा क्रश करायचा. तो क्रश करून त्याला फाईन पावडरच्या फॉर्म मध्ये आणायचा. देन मग तो काय करायचा, वॉश करायचा, की जेणेकरून ज्या वॉटर सोल्युबल इम्प्युरिटीज असतील क्लेच्या त्या त्याच्यासोबत निघून जातील, किंवा सँड आणि अदर अर्थी इम्प्युरिटीज काय होतील, इझिली निघून जातील. सो नंतर काय मग हे दिस पल्वराइज्ड ओव्हर, म्हणजे जे आपण स्मॉल पार्टिकल्स मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन केलेलं आहे ते काय, त्यांच्यामध्ये जर काही आपल्याला माहिती आहे आयर्न कसं आहे मॅग्नेटिक इन नेचर, सो आपण मॅग्नेटिक सेपरेशन काय करू शकतो, ते बाकी इम्प्युरिटीज पासून सेपरेट करू शकतो. Then now this concentrated ore is roasted with a little coal in shallow kilns. मग हा जो कॉन्सन्ट्रेटेड आपला ओव्हर असेल की त्याच्यात मॅक्सिमम आपला आयर्न असेल, तो आपल्याला काय करायचा आहे, मग एका भट्टीमध्ये टाकायचा आहे. कशासाठी टाकायचं आहे भट्टीमध्ये, तर त्याच्यातलं जे मॉइश्चर असेल किंवा जर मग कार्बन आपण यूज करतोय, तो कार्बन CO2 च्या फॉर्म मध्ये निघून जाईल. जर सल्फर, आर्सेनिक, फॉस्फरस असतील तर ते सगळे काय होतील, ऑक्साईडच्या फॉर्म मध्ये निघून जातील. आणि जे टू कन्वर्ट फेरस ऑक्साईड इंटू फेरिक ऑक्साईड, आपल्याला फेरस ऑक्साईडचं काय करायचंय, फेरिक ऑक्साईड मध्ये कन्व्हर्जन पण करायचंय. सो त्यासाठी आपण ते काय करणार आहे, एका शालो किन्स, किन्स म्हणजे भट्टी, so in addition to these changes it makes the mass porous. हे आपण पाहिलं होतं मागच्या वेळेस की इट इज द प्रोसेस ऑफ हिटिंग ओव्हर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. ओके, हिटिंग करतोय आपण, पण कशी करतोय ती हिटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे आता आयर्नचं मेल्टिंग पॉइंट किती आहे, 1536 राईट. सो त्याच्या बिलो म्हणजे अप टू समजा 1200 1300 काय करायचं आपण, हिटिंग करायचे. आणि आपल्याला माहिती इम्प्युरिटी लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट, सो म्हणून आपण कदाचित टेम्परेचर काय करायचं त्याच्याही कमीच मेंटेन करायचं, जेणेकरून जर त्याचा मेल्टिंग पॉइंट इम्प्युरिटीज मुळे लो झालेला असेल तर तो बिलो आपल्याला मेल्टिंग पॉइंट हिट करायचं. त्यामुळे आपण ते टेम्परेचर काय करायचं, ट्रायल अँड एररनी ऍडजस्ट करायचं. So thus the reaction taking place during roasting or calcination, ही जी आपण रोस्टिंग किंवा कॅल्सिनेशन करतोय त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या रिॲक्शन्स होतात, तर ह्या रिॲक्शन्स होतात. पहिल्यांदा काय होतं, Fe2O3 जर त्याच्यामध्ये मॉइश्चर असेल तर ते मॉइश्चर काय होतं, सगळ्यात पहिल्यांदा निघून जातं. देन Fe2CO3 जर आपण कार्बोनेट ओव्हर वापरलेला असेल किंवा त्याच्यामध्ये कार्बोनेटच्या इम्प्युरिटीज असतील तर तो कार्बोनेट मधला CO2 काय होतो, निघून जातो. देन जर आपला FeO ऑक्साईड हा असेल तर याचं कन्व्हर्जन आपण कशात करतोय, Fe2O3. सो फेरस ऑक्साईडचं कन्व्हर्जन आपण कशात करतोय, फेरिक ऑक्साईड मध्ये करतोय. देन सल्फर जो असेल आपला तिथे, तो सल्फर काय होईल, ऑक्सिडाइज होईल. S+O2 gives the SO2. Then P4 जर आपला फॉस्फरस तिथे असेल तर फॉस्फरस पण काय होणार आहे, तसेच आर्सेनिक असेल तर रिडक्शन प्लांट स्मेल्टिंग इज कॅरिड आउट इन अ ब्लास्ट फर्नेस. म्हणजे सेकंड स्टेप आहे ती, सेकंड स्टेप कुठली आहे तर फर्स्ट स्टेप जी आहे आपली प्रिलिमिनरी स्टेप, सेकंड जी आहे ती स्मेल्टिंग ऑर रिडक्शन. सो याच्यामध्ये काय होतं, स्मेल्टिंग इज कॅरिड आउट इन अ ब्लास्ट फर्नेस. स्मेल्टिंग आपल्याला कशात करायची तर ब्लास्ट फर्नेस मध्ये करायची. ओके, so it is a chimney like structure made up of iron plates lined inside with fire bricks as in figure. की आधी मी काय करते तुम्हाला ही फिगर दाखवते, ही जी आहे ती फिगर आहे. दिसते का फिगरची पीपीटी सगळ्यांना, मेसेज मध्ये चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज करा, दिसतेय का, दिसते का ही पीपीटी सगळ्यांना, चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज करा.
ओके दिसतीये. सो मी एकदा दाखवते परत. सो इथे बघा ही जी आहे ती आपली ब्लास्ट फर्नेस आहे की जिथं आपण ही स्मेल्टिंग किंवा रिडक्शन करणार आहोत. मग इथनं वरनं आपण काय करायचं आहे तर फर्नेसमध्ये चार्ज टाकायचा आहे. चार्ज म्हणजे काय असणार आहे आपला तर ओअर जो आपल्याला त्याच्यापासून आयर्न मिळवायचा आहे, कोक आणि लाईमस्टोन हे तिन्ही आपल्याला इथे हळूहळू टाकायचे. देन ही जी आहे ती कप अँड कोन सिस्टीम केलेली आहे. ती स्पेसिफिकली का यूज केली आपल्याला ते बघायचे आहे. देन हे काय आउटलेट आहे वेस्ट गॅसेससाठी, राईट. जे काही वेस्ट गॅसेस इथे तयार होतील ते या आउटलेट मधनं जातील. याला काय म्हणतात तर बॉडी म्हणतात. ओके. आणि याला जे आहे ते हार्थ म्हणतात. हा जो पार्ट आहे हा खालचा एकदम, या पार्टला काय म्हणतात तर हार्थ म्हणतात. ओके. सो ह्या हार्थ मध्ये काय आहे की एक वरचा जो आउटलेट आहे तो स्लॅग साठी आहे. स्लॅग साठी काय आहे तर स्लॅग काय होते मोल्टन मेटलवर फ्लोट होते. मग ती फ्लोट होणारी स्लॅग आपण काय करू शकतो इझिली काढून घेऊ शकतो. देन इथनं आपण काय करू शकतो मोल्टन मेटल काढून घेऊ शकतो. आणि ह्या शेपला काय म्हटलंय वेल. ओके. आणि हे जे ट्यूब वायर्स आहेत ह्या ट्यूब वायर्स कशासाठी आहेत तर याच्यातनं आपण हॉट एअर ब्लास्ट इथे काय करायचं आहे प्रोव्हाइड करायचं आहे. आणि हे टेम्परेचर बघा इथे अराउंड 1500 डिग्री सेल्सिअस आहे जिथे हे ट्यूब वायर्स आहेत. पण जसं जसं वरती जाऊ तसं तसं टेम्परेचर काय होत आहे डिक्रीज होत आहे. ते सगळं का होतंय हे आपल्याला बघायचंय आता स्लाइड्स मध्ये. So it is smelting is carried out in the blast furnace. आपण जे आता फर्नेसची फिगर पाहिली त्याच्यात आपल्याला ते करायचे. So it is a chimney like a structure made up of iron plates lined inside with the fire bricks. ते आतनं कशाची लाइनिंग केलेली आहे त्याला तर फायर ब्रिक्सची लाइनिंग केलेली आहे. It is about 90 feet high with a maximum diameter about 25 feet and is provided at the top with a cup and cone arrangement. ती काय आहे त्याची हाईट किती आहे तर अराउंड 90 फीट हाईट आहे आणि डायमीटर किती आहे अराउंड 25 फीट. सो रेशो बघा हा ऑलमोस्ट 1/4 रेशो आहे, राईट. सो हाईट कशी आहे 4 टाइम्स ऑलमोस्ट जास्त आहे विड्थ पेक्षा. and is provided at the top with a cup and cone arrangement. Cup and cone arrangement का वापरायची आहे तर त्याच्यातनं जे काही गॅसेस निघणार आहेत ते गॅसेस हे इथनं जायला नको. thus the charge can be fed at the top while no gases escape from inside because of this cup and cone arrangement. Okay. So the upper, middle and lower parts of the blast furnace are called throat, body and hearth. काय म्हणायचं ह्याला throat, body and hearth. याला म्हणायचं throat, याला म्हणायचं body आणि याला म्हणायचं hearth. So the hearth is provided with the two outlets near the base as in figure. Upper one is to remove the molten slag. आपण जर पाहिला इथे upper one हा काय तर स्लॅग रिमूव्ह करण्यासाठी आहे आणि हा जो आहे खालचा तो मोल्टन मेटल रिमूव्ह करण्यासाठी आहे. So little above the base there are series of water jacketed pipes called busters or tubes used to pass hot air blast. Hot air blast किती hot air चा तर 700 to 800 degree Celsius of air which is heated in a series of copper stove. की हा काय करायचे का करायचे आपल्याला कारण इथनं हॉट एअर ब्लास्ट द्यायचा आहे कारण आपल्याला जो वरनं येणारा मेटल आहे तो काय करायचा आहे मेल्ट करायचा. त्यामुळे आपण तिथे काय करतोय hot air blast देतोय. Still there is a no outlet at the top of the furnace used to escape from waste gases called flue gases. पण आपण ह्याची जी अरेंजमेंट केली आहे कप अँड कोन अरेंजमेंट त्याच्यामुळे वरतून गॅसेस बाहेर जाऊ शकत नाही. तर बाहेर गॅसेस जाण्यासाठी आपण इथे काय केलेलं आहे स्पेसिफिक
आउटलेट ठेवलेला आहे त्याच्यातूनच गॅसेस काय होते बाहेर जाते. ओके, सो ही आहे आपली ब्लास्ट फर्नेसची फिगर. सो देन वर्किंग, की ही ब्लास्ट फर्नेस कशी काम करते. So working the charge consisting of calcined ore. Calcined ore मध्ये काय काय आपण यूज करणार आहे तर 8 parts of that calcined ore, then 4 parts of coke and 1 part of limestone. हे सगळं आपल्याला काय करायचंय फर्नेस मध्ये टाकायचे. Is admitted into blast furnace from the top while hot blast of air is introduced into the furnace through tubes just above the hearth. की आपण नंतर काय करायचंय हे सगळं वरनं टाकायचं त्या कप आणि कोन अरेंजमेंट मधनं टॉप मधनं. ओके, आणि मग खालनं आपल्याला काय करायचं आहे हे ट्यूबवेल्स मधनं हॉट एअर ब्लास्ट इंट्रोड्यूस करायचा आहे थ्रू ट्यूबवेल्स जस्ट अबोव द हार्थ. या ट्यूबवेल्स मधनं आपल्याला काय करायचं आहे हॉट एअर ब्लास्ट इन्सर्ट करायचा आहे जेणेकरून आपल्याला इथे टेम्परेचर देता येईल हवं तेवढं. सो द ऑक्सिजन ऑफ हॉट ब्लास्ट ऑक्सिडायझेस द कोक टू CO2. जो आहे इथला आपण काय करतोय इथनं हॉट एअर ब्लास्ट देतोय, मग त्या एअर ब्लास्ट मध्ये काय असणार आहे आपला ऑक्सिजन, सॉरी हा येस, तो काय करेल कार्बन CO2. जो कोक आपण वापरतोय तो कोक काय करेल ऑक्सिडाइज होईल ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. प्लस O2 तयार होणार आहे तेव्हा 97 किलो कॅलरी एनर्जी काय होणार आहे बाहेर पडणार आहे. ओके, सो इथे काय होणार आहे म्हणून ही जे आहे बघा इथे 1300 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि इथे 1500 टेम्परेचर आहे. आणि बघा आपण जो हॉट एअर ब्लास्ट देतोय तो किती आहे त्याचं टेम्परेचर फक्त 700 to 800 आहे. बट त्याच्यानंतर इथे रिॲक्शन झाल्यानंतर टेम्परेचर किती येतं 1500 आहे आणि वरती कमी आहे. वरती कमी काय आहे त्याचं आपण रिझन आता पाहणार आहे. तर पहिल्यांदा हे तर आपल्याला कळालं की टेम्परेचर इन्क्रीज का होतंय तर तिथे ही C+O2 CO2 फॉर्मेशनची रिॲक्शन होतीये. ही रिॲक्शन कशी आहे एक्झोथर्मिक आहे आणि ती रिॲक्शन एक्झोथर्मिक असल्यामुळे जरी आपण हॉट एअर ब्लास्ट जो आहे तो 700 to 800 डिग्री सेल्सिअसचा दिला तरी पण तिथे टेम्परेचर कुठपर्यंत इन्क्रीज होते अप टू 1500 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर काय होतंय इन्क्रीज होते. राईट, कारण आपण जो ब्लास्ट देतोय तो ब्लास्ट कितीचा असणार आहे 700 to 800 डिग्री सेल्सिअस ओनली. सो हे झालं तिथल्या हार्थ मधलं. बट जसं जसं आपण वर जाऊ आता हार्थ पासून बॉडीकडे जाऊ दिस CO2 रायझेस अप इन द फर्नेस वेअर इट मिक्स विथ द इनकमिंग कोक. हा CO2 काय होतो बॉडीमध्ये जातो. हार्थ मधनं कुठे जातोय तो वरती बॉडीमध्ये जातो. हिअर CO2 combines with the coke टू प्रोड्यूस CO. तिथं हा CO2 काय करतो वरनं येणाऱ्या कोक सोबत रिॲक्शन करतो आणि मग तिथे काय रिॲक्शन होते तर CO2 + C गिव्स 2CO. आणि ही रिॲक्शन कशी आहे तर एंडोथर्मिक आहे. म्हणजे ती काय करते एनर्जी गेन करते बाहेरच्या वातावरणातून आजूबाजूच्या वातावरणातून. सो दिस रिॲक्शन इज एंडोथर्मिक. इट ॲब्सॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स अँड डिक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 1500 डिग्री सेल्सिअस टू 300 डिग्री सेल्सिअस फ्रॉम द हार्ट टू थ्रोट. म्हणून काय होणार आहे की इथे जर आपलं 1500 असलं तरी पण इथे रिॲक्शन आता CO2 तयार झाल्यानंतर हा काय होणार आहे हळूहळू वरती जाणार आहे. जसं जसं तो वरती जाईल तसं तसं वरनं येणारा जो कोक आहे त्याच्यासोबत त्याची रिॲक्शन होईल. ती रिॲक्शन कशी असणार आहे एंडोथर्मिक. आणि ती रिॲक्शन एंडोथर्मिक असल्यामुळे तिथे एनर्जी काय केलं जाईल यूज केला जाईल त्या रिॲक्शनसाठी आणि त्यामुळे जी हीट एनर्जी यूज केल्यामुळे टेम्परेचर कसं होतंय जसं जसं आपण वर जाऊ तसं तसं कमी होते. सो इट डिक्रीजेस फ्रॉम 1500 डिग्री सेल्सिअस अप टू 300 डिग्री सेल्सिअस. ओके, so the part of furnace where this reaction takes place is known as a zone of heat absorption. आणि मग ज्या पार्ट मध्ये ही रिॲक्शन होतीये त्या पार्टला काय म्हणणार आहे आपण झोन ऑफ हीट ऍब्सॉर्प्शन. कारण का तर तिथे हीट काय होतीये ऍब्सॉर्ब होतीये त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणणार आहे झोन ऑफ हीट ऍब्सॉर्प्शन. ओके, सो रिॲक्शन्स इन द ब्लास्ट फर्नेस. मग ह्या ब्लास्ट फर्नेस मध्ये
काय काय रिॲक्शन्स होतात जेव्हा आपल्याला आयर्न ओर पासून जर आयर्न मिळवायचं असेल तर कुठल्या कुठल्या रिॲक्शन्स होतात ते आपल्याला बघायचं. द केमिकल रिॲक्शन्स दॅट टेक्स प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस इन द व्हेरियस झोन्स आर ॲज फॉलोज. कुठले कुठले आहेत तर फर्स्ट काय आहे झोन ऑफ कंबशन, जी हार्ट मध्ये होते सगळ्यात पहिल्यांदा. इट appears at just हिअर ऑक्सिजन द कोक टू CO2. जसं आपण पाहिलं की कोकचं कन्व्हर्जन कशात होणार आहे CO2 मध्ये. दिस रिॲक्शन इज एक्झोथर्मिक. ही रिॲक्शन कशी आहे एक्झोथर्मिक. सो टेम्परेचर रायजेस टू अबाउट 1500 डिग्री सेल्सिअस नियर द हार्ट. टेम्परेचर काय होतंय 1500 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत हार्टच्या इथे इन्क्रीज होते, कारण ही रिॲक्शन कशी आहे एक्झोथर्मिक आहे. देन झोन ऑफ हीट ॲब्सॉर्प्शन, जे आता आपण बघितलं की फ्रॉम 800 to 1200 degree Celsius temperature, here CO2 formed rises up in the furnace where it meets with incoming and forms CO as. ती काय करते की जसं जसं वरती जातो CO2 तसं तसं ते कोकशी रिॲक्शन करतो आणि तिथे CO फॉर्म करतो, आणि ही रिॲक्शन कशी आहे एंडोथर्मिक. So this reaction is endothermic. It absorbs heat from the surroundings and decrease the temperature from 1500 degrees Celsius to 300 degrees Celsius from heart to throat. हे आपल्याला इथे दिसते की फ्रॉम हार्ट टू थ्रोट टेम्परेचर काय होते डिक्रीज होते. ते का डिक्रीज होते तर ही रिॲक्शन कशी आहे एंडोथर्मिक आहे, आणि ती रिॲक्शन एंडोथर्मिक असल्यामुळे तिथे काय होणार आहे एनर्जी वापरली जाणार आहे हीट एनर्जी. सो हीट एनर्जी वापरली गेल्यामुळे तिथं टेम्परेचर काय होईल तर डिक्रीज होईल. So the part of the furnace where this reaction takes place is called the zone of heat absorption. जिथे मग ही रिॲक्शन होतीये काय म्हणतो आपण तर झोन ऑफ हीट ॲब्सॉर्प्शन. पहिली जी होतं ते आपलं काय होतं झोन ऑफ कंबशन, तिथे काय होणार आहे कंबशन, आणि दुसरी झोन ऑफ हीट ॲब्सॉर्प्शन. ओके. देन झोन ऑफ स्लॅग फॉर्मेशन. तिसऱ्या याच्यात काय की स्लॅग फॉर्मेशन. स्लॅग फॉर्मेशन मध्ये काय होणार आहे मग या झोन मध्ये तर इन दिस झोन फॉर्मेशन ऑफ स्लॅग टेक प्लेस अबाउट 850 डिग्री सेल्सिअस. 850 डिग्री सेल्सिअसला इथे काय होतात तर रिॲक्शन्स होतात. त्या कुठले रिॲक्शन होतात तर CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2. ओके. सो ही तिथे रिॲक्शन होते, CaO आणि CO2 तयार होतात, आणि मग हे CaO आणि SiO2 रिॲक्ट होऊन तिथे काय तयार होते स्लॅग तयार होते CaSiO3. त्याला काय म्हणतो आपण जनरली स्लॅग म्हणतो. देन द फोर्थ इज अ झोन ऑफ रिडक्शन. झोन ऑफ रिडक्शन मध्ये काय होतं मग टेम्परेचर किती असतं अराउंड 300 to 800 डिग्री सेल्सिअस, वेअर CO रिड्युसेस Fe2O3 टू द Fe adds. की हा जो इथे जो तयार झालेला CO आहे हा CO काय करणार आहे Feला रिड्यूस करणार आहे. रिडक्शन झोन ऑफ रिडक्शन. सो हिअर CO reduces the Fe2O3 as Fe. So Fe2O3 plus 3CO it gives Fe plus 3CO2. हा इथे काय होणार आहे मग ना झोन ऑफ कुठले कुठले झोन आहेत तर झोन ऑफ कंबशन, देन झोन ऑफ हीट ॲब्सॉर्प्शन, देन झोन ऑफ स्लॅग फॉर्मेशन अँड झोन ऑफ रिडक्शन. हे 4 झोन्स तिथे आहेत. ओके. दिस इज द सम ऑफ व्हेरियस रिॲक्शन टेकिंग प्लेस. सो ही जी आहे इथे दिलेली आहे सम. इथे काय होणार आहे पहिल्यांदा मग Fe2O3 COC रिॲक्ट होणार आहे ॲट 300 to 500 डिग्री सेल्सिअस, आणि तिथे काय फॉर्म होईल. येस स्टुडंट्सला ऍड व्हायचंय पण ऍड होत नाहीये.
आता केलेत मी ऍड. ओके. सो इथे काय होणार आहे मग पहिल्यांदा Fe2O3 चं रिडक्शन होणार आहे कशानी तर CO नी आणि किती टेम्परेचरला at 300 to 500 degree Celsius. So it will form Fe3O4 plus CO2. Okay. Then this Fe3O4 reacts with CO to form 3FeO plus CO2. Okay. So then this FeO reacts with again CO to form Fe and CO2, and this first reaction appears at 300 to 500 degrees Celsius. Second reaction occurs at 650 to 700 degrees Celsius, and this third reaction appears at 700 to 800 degrees Celsius. So then last zone is a zone of fusion. So in this region also slag formation takes place. जो शेवटचा झोन आहे तो कुठला आहे झोन ऑफ फ्युजन. इथे पण मग स्लॅग फॉर्मेशन होणार आहे. सो तिथे पण सेम रिएक्शन होणार आहे. CaO plus SiO2 gives CaSiO3 which forms the slag. Other impurities that are present in the ore get reduced to the elementary forms and mixed with the फिनिश्ड आयन्स. मग अदर ज्या इम्प्युरिटीज आहेत त्या पण इथे काय होतात रिड्यूस होतात आणि मग त्या त्यांच्या वेगवेगळ्या फॉर्म्स मध्ये जातात आणि आपल्याला त्या आयन पासून काय करता येतील मग तिथं त्या आयन पासून आपल्याला सेपरेट करता येतील. सो द स्लॅग फॉर्मेशन हे काय असं पण दाखवू शकतो की कॅल्शियम अँड ॲल्युमिनियम सिलिकेट्स ते असू शकतात. सो इथे आपण दाखवले Ca3PO4 3SiO2 gives the CaSiO3 5P plus 5CO. देन जर तिथे काय मॅंगनीजच्या इम्प्युरिटीज असतील तर मॅंगनीज पण काय होईल रिड्यूस होईल. देन सिलिका जर अनरिएक्टेड सिलिका राहिला असेल तर तो अनरिएक्टेड सिलिका पण काय होईल तर elemental form मध्ये जाईल. The melting point of iron is around 1530, but due to the presence of impurity, iron lowers along with the slag melt at 1200 to 1300 degree Celsius. मी काय म्हटलं सॉलिडच्या बाबतीत काय होतं impurity lowers the melting point. मग लिक्विडच्या बाबतीत काय होतं तसं लिक्विड जर असतील लिक्विड मध्ये इम्प्युरिटीज असतील तर काय होतं सांगा कोणीतरी. लिक्विडच्या बाबतीत काय होतं बॉइलिंग पॉइंट काय होतो लिक्विडचा वाढतो का कमी होतो काय होतो सांगा लिक्विडचा बॉइलिंग पॉइंट सांगा लवकर. लिक्विडचा बॉइलिंग पॉइंट वाढतो का कमी होतो इम्प्युरिटीज जर असतील तर सांगा. सचिन जाधव कमी होतो. अजून कोणी सांगते का. विनीत जगताप सांगा बोला. अरे बोला काहीतरी बोला लवकर. जास्त होणार. ओके जास्त होणार. आता तिसरा अजून कोणीतरी सांगा काय होणार आहे. सांगा लवकर. अरे सांगा पटकन. अजून कोणीतरी सांगा. सचिन जाधव बोला. बोला लवकर.
सो डिक्रीज होतो, इन्क्रीज होतो, इन्क्रीज होतो. सो इन्क्रीज होतो, अर्ध्यांचं म्हणणं आहे, अर्ध्यांचं म्हणणं आहे डिक्रीज होतो. जर सॉलिड असेल तर सॉलिडचा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होतो आणि लिक्विड असेल तर लिक्विडचा बॉइलिंग पॉइंट इन्क्रीज होतो इम्प्युरिटीजमुळे. सो ते का होतं ते तुम्ही वाचायचं आहे, शोधायचं आहे. सो जे मोल्टन आयर्न असेल तो काय करायचा, मग मोल्टन झालेला आपल्याला तो रिमूव्ह करायचा. सो इट इज रिमूव्ड फ्रॉम अपर आउटलेट while the iron from lower outlet of well is shown in figure from time to time. की ह्या फिगर मध्ये जसं दाखवलेलं आहे की स्लॅग साठी हा काय आहे, वरचा आउटलेट आहे आणि मोल्टन मेटल साठी हा खालचा आउटलेट आहे. त्या खालच्या आउटलेट मधनं आपण काय करायचं, वेळच्या वेळी मोल्टन मेटल काढून घ्यायचं. मग आपल्याला बघायचं की प्रोडक्ट्स ऑफ ब्लास्ट फर्नेस. ब्लास्ट फर्नेस मध्ये कुठले कुठले प्रोडक्ट्स तयार होतात. So first is a pig iron, then second is a slag, and third is a fuel gases. मग पीक किंवा कास्ट आयर्न ते डिपेंडिंग ऑन द इम्प्युरिटीज आपण त्याला काय म्हणतो, पीक किंवा कास्ट आयर्न असं म्हणतो. सो Fe जो असेल तो किती पर्सेंट असेल तर 92 to 95% असेल. देन कार्बन जो असेल तो कार्बन त्याच्यामध्ये कंटेंट किती असेल 2.5 to 4.5. देन सिलिकॉनचा कंटेंट जे बघितला सिलिकॉनचा कंटेंट किती असणार आहे 0.7 to 3%. देन फॉस्फरसचा कंटेंट किती असेल 0.5 to 1%. आणि मॅंगनीजचा कंटेंट किती असेल 0.2 to 1%. आणि सल्फरचा कंटेंट किती असेल 0.1 to 0.3. सो हायेस्ट कंटेंट काय असेल आयर्न, देन फॉलोड बाय कार्बन आणि मग अदर impurities. So here are carbon carbon appears partly as a free carbon in the form of graphite and partly in the combined form as Fe3C. आयदर तिथे काय होतो कार्बन फ्री फॉर्म मध्ये पाठवतो किंवा मग आयर्न सोबत काय अलॉय फॉर्म मध्ये सापडतो. So when the molten iron is cooled suddenly, white crystalline cast iron is obtained is called the white cast iron. जर आपण काय केला की तो सडनली कूल केला, जर आपण काय केलं सडनली कूल केला मोल्टन मेटल, तर तिथे काय होतं व्हाईट क्रिस्टलाइन कास्ट आयर्न तयार होतो. सो त्याला काय म्हणतो व्हाईट कास्ट आयर्न. सो हियर कार्बन इज प्रेझेंट ॲज अ Fe3C. कार्बन कसा आहे तर Fe3C च्या कंबाइंड फॉर्म मध्ये तिथे आपल्याला तो सापडतो. सो व्हेन मोल्टन आयर्न इज स्लोली कूल्ड द मोस्ट ऑफ द सो व्हेन मोल्टन आयर्न इज स्लोली कूल डाऊन, जर आपण काय केलं त्याला स्लोली कूल केलं तर मोस्ट ऑफ द कार्बन गेट सेपरेटेड. कार्बन कसा होतो त्याच्यापासून सेपरेट होतो ॲज अ ग्रॅफाइट गिव्हिंग ग्रे कलर टू द मास. कारण ग्रॅफाइटचा कलर कसा असतो ब्राउनिश ब्लॅक, त्यामुळे ग्रॅफाइटच्या त्या इम्प्युरिटीमुळे त्याचा कलर कसा होतो तर जो आहे तो कसा होतो ग्रे. कारण आपला जो आयर्न आणि हा मिक्स होणार आहे त्याच्यामुळे त्याचा कलर कसा होणार आहे ग्रे कलर. सो इट इज कॉल्ड ॲज द ग्रे कास्ट आयर्न अँड इट इज अ सॉफ्टर व्हरायटी. हा कसा आहे तर सॉफ्ट असणार आहे. देन थर्ड प्रोडक्ट इज अ स्लॅग. So it is a mixture of aluminum silicate or calcium silicate and is lighter than the molten metal. So it floats over the molten metal and protects the metal from oxidation by blast of the air. So हा काय आपण फ्लोट करणार आहे ओव्हर द मोल्टन मेटल, हा फ्लोट करतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम ऑक्सिडेशन. ऑक्सिडेशन पासून आपल्याला त्याचे दोन फायदे. एक तर तो फ्लोट केल्यामुळे आपण इझिली तिथनं रिमूव्ह करू शकतो,
प्लस तो काय करतो, जे आपल्या मेटलचं एक्सेस ऑक्सिडेशन होणार आहे ड्यू टू द हॉट एअर ब्लास्ट, ते ऑक्सिडेशन पण आपल्याला कमी करायला किंवा वाचवायला मदत करतो. सो इट्स कलर वॅरीज फ्रॉम व्हाईट टू ग्रीन टू ब्लू ब्लॅक और ब्राऊन अँड युज्ड, म्हणजे त्याचा कलर काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या इम्प्युरिटीज असणार आहेत त्याच्यावरती त्याचा कलर अवलंबून असेल. सो त्यामुळे स्लॅगचा कलर काय असणार आहे, वेगळा वेगळा असणार आहे. सो हे आपण कशा कशासाठी यूज करू शकतो, तर फॉर मेकिंग रोड्स, स्लॅग आपण बांधकामामध्ये कन्स्ट्रक्शन मध्ये जनरली काय करतो, यूज करतो. देन ॲज अ बॅलस्ट फॉर रेल रोड्स, रेल रोड्स साठी आपण काय करू शकतो, ॲज अ स्लॅग ही फिलर म्हणून वापरू शकतो. इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ सिमेंट, सिमेंटच्या मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये पण आपण हे स्लॅग काय करू शकतो, वापरू शकतो. देन थर्ड इज अ फ्लू गॅसेस, फ्लू गॅसेस पण तिथे आपले बाहेर पडणार आहेत. तो कुठले कुठले फ्लू गॅसेस असणार आहेत, तर हे सगळे फ्लू गॅसेस तिथे असणार. सो गॅसेस लिव्हिंग फ्रॉम द फ्लू ऑफ द फर्नेस आर कॉल्ड द flue gases. Approximately mixture of flue gases contains, mixture of flue gases मध्ये काय येतं, तर CO, N2, CO2, H2 and हायड्रोकार्बन्स, हे सगळे कशात येतात, तर फ्लू गॅसेस मध्ये येतात. आणि मग यांचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे, तर सीओचं कॉन्सन्ट्रेशन किती, अराउंड 25%, कारण सीओ आणि CO2 आपण काय करतोय, वापरतोय, त्यामुळे त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे, कमी आहे. बट नायट्रोजनचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, कारण ते आपण कुठेही वापरत नाही आहोत, तो डायरेक्ट काय होणार आहे, तिथून निघून जाणार आहे. देन H2 किती असणार आहे, 4 to 5%, आणि हायड्रोकार्बन्स किती असतील, 1 to 2%. हे सगळं आपल्या त्या ब्लास्ट फर्नेस मध्ये आपल्याला प्रोडक्ट्स भेटणार आहे. मग आता ही झाली एक्सट्रॅक्शन ऑफ आयर्न बाय ब्लास्ट फर्नेस. ओके, मग आता आपल्याला काय बघायचं, तर डेफिनेशन्स, डेफिनेशन्स आपल्याला एक 7-8 डेफिनेशन्स एक्झाम मध्ये विचार, म्हणजे एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाच्या आहेत, कारण ह्या डेफिनेशन्स एक्झाम मध्ये विचारू शकतात. सो फर्स्ट इज ओव्हर, ओव्हर कशाला म्हणायचं, तर अ नॅचरली ऑकरिंग सॉलिड मटेरियल फ्रॉम विच अ मेटल और व्हॅल्युएबल मिनरल कॅन बी एक्सट्रॅक्टेड प्रॉफिटेबली. दिस इज द इम्पॉर्टंट वर्ड, की असं नॅचरली ऑकरिंग सॉलिड मटेरियल असेल ज्याच्यापासून आपण काय करू शकतो, मेटल किंवा व्हॅल्युएबल मिनरल मिळू शकतो. कसे, एक्सट्रॅक्टेड, म्हणजे त्यांच्यापासून ते मिळवू शकतो. बट ते कसे मिळवू शकतो, प्रॉफिटेबली, म्हणजे ते मिळवण्यात आपल्याला प्रॉफिट असलं पाहिजे. म्हणजे आपला खर्च होतोय 5,000 आणि मिळतायत 2,000, असं व्हायला हवंय का, नको, तर प्रॉफिटेबली असं व्हायला पाहिजे. त्यामुळे त्यांना काय म्हणतो आपण, ओव्हर. देन मिनरल, अ मिनरल इज अ naturally occurring inorganic element or compound having an orderly internal structure, characteristics, chemical composition, crystal form, and physical properties. Common minerals include quartz, feldspar, mica, amphibole, olivine, calcite. हे काय कॉमन जे आहेत ते मिनरल्स आहेत. सो मिनरल कशाला म्हणायचं, हा पण नॅचरली ऑकरिंग इनऑर्गॅनिक मटेरियल आहे. एलिमेंट, इनऑर्गॅनिक मटेरियल किंवा एलिमेंट किंवा कंपाऊंड आपण त्यांना म्हणू. हॅव्हिंग ऑन अँड ऑर्डरली इंटरनल स्ट्रक्चर, त्यांच्यामध्ये काय, एक इंटरनल स्ट्रक्चर जे असते ते एक ऑर्डरली मॅनर मध्ये असेल, आणि त्यांना कॅरेक्टरिस्टिक केमिकल कॉम्पोजिशन असेल, म्हणजे एक फिक्स्ड त्यांचं केमिकल कॉम्पोजिशन असेल. देन ते वेगवेगळ्या क्रिस्टल फॉर्म मध्ये आपल्याला सापडू शकतात. तसंच अँड फिजिकल प्रॉपर्टीज, त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज पण मग कशा असतील, फिक्स असतील, कारण त्यांचं केमिकल कॉम्पोजिशन कसं आहे, फिक्स आहे, इंटरनल स्ट्रक्चर कसं आहे, फिक्स आहे. त्यामुळे त्यांच्या ज्या प्रॉपर्टीज असतील त्या पण कशा असतील, फिक्स असतील. सो कॉमन मिनरल्स जे आहेत ते कुठले येतात, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, मिका, अँफिबोल, ऑलिव्हिन अँड कॅल्साइट, हे जे आहेत ते
काही मिनरल्सचे एक्झाम्पल्स आहेत. ओके, देन नेक्स्ट इज अ स्लॅग. ही स्लॅग कशाला म्हणायचं? स्लॅग इज द ग्लास लाईक बाय प्रोडक्ट. स्लॅग कशी असते तर ग्लास सारखी असते. ग्लास लाईक बाय प्रोडक्ट लेफ्ट ओव्हर आफ्टर अ डिझायर्ड मेटल हॅज बीन सेपरेटेड फ्रॉम इट्स रॉ ओर. ओके, सो जेव्हा आपण काय करतोय की आपला डिझायर्ड मेटल सेपरेट करतोय रॉ मटेरियल पासून, रॉ ओअर पासून, तेव्हा जे काही खाली राहतं त्याला आपण काय म्हणतो? स्लॅग. स्लॅग इज usually a mixture of metal oxide, silicon dioxide. However, slags contain metal sulfides and elemental metals also. हे सगळं पण स्लॅग मध्ये असू शकतं. देन फ्लक्स, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. फ्लक्स कशाला म्हणायचं तर फ्लक्स इज द मटेरियल ऑर अ सबस्टन्स दॅट इज ऍडेड टू मोल्टन मेटल. कशासाठी ऍड करायचं मोल्टन मेटल मध्ये तर टू बॉन्ड द इम्प्युरिटीज. मोल्टन मेटल मध्ये ज्या काही इम्प्युरिटीज असतील त्या इम्प्युरिटीजला ते काय होतील? बाउंड होतील आणि त्यामुळे काय होतील? इम्प्युरिटीज ज्या असतील मेटलमध्ये त्या आपल्याला इझिली रिमूव्ह करता येते. सो फ्लक्स म्हणजे काय आहे की असं मटेरियल आपण काय करतोय मोल्टन मेटल मध्ये ऍड करतोय जेणेकरून काय होईल तर मोल्टन मेटल मधल्या ज्या काही इम्प्युरिटीज असतील त्या इम्प्युरिटीज त्या फ्लक्स सोबत बाइंड होतील आणि मग आपण त्या इझिली काय करू शकतो? रिमूव्ह करू शकतो. देन नेक्स्ट टर्म इज अ गँग. गँग कशाला म्हणायचं तर इन मायनिंग गँग इज द कमर्शियली वर्थलेस मटेरियल. की जे आपल्याला काही कामाचं नाहीये, कमर्शियली वर्थलेस मटेरियल दॅट सराउंड्स or is closely mixed with the unwanted mineral in an over deposit. की ते ओव्हर डिपॉझिट मध्ये असतं पण ते अनवॉन्टेड मिनरल आहे, त्याचा काहीही उपयोग नाही. ओके, so I think today we will put out you can ask. सो तुम्हाला आहेत का काही क्वेश्चन्स विचारा. आणि परीक्षा ऑनलाईन होईल याची गॅरंटी नाहीये. सो सगळ्यांनी आतापासून ऑफलाईन परीक्षा होऊ शकते याचा डोक्यात ठेवून अभ्यास करायचा आहे. ऐन वेळेला परत म्हणायचे नाहीये की आम्ही शिकलोय ऑनलाईन, परीक्षा कशी ऑफलाईन, असं काहीही नंतर ऐकून घेतलं परीक्षा विभाग ऐकून घेणार नाही. त्यामुळे सगळ्यांनी तुम्ही परीक्षा ऑफलाईन होऊ शकते किंवा होईल असं डोक्यात धरून आतापासून अभ्यास करायचा आहे. कारण लगेचच 15-20 दिवसात तुमचे आता ISC होईल. सो त्यामुळे आतापासून सगळ्यांनी अभ्यासाला लागायचं आहे. आता हा जो आहे आजचा पाठ झाला की मी स्लाइड्स गुगल क्लासरूमवर शेअर करते, तुम्ही त्या तिथनं डाउनलोड करून घ्या आणि अभ्यासाला लागा. आता तुम्ही कॉलेजमध्ये येऊन बुक्स पण घेऊ शकता. सो तुम्ही कॉलेजमध्ये येऊन तुम्हाला हवे ते बुक्स तुम्ही वाचण्यासाठी घेऊन जा. पण परीक्षा ऑनलाईनच होईल असं नाही, परीक्षा ऑफलाईन होऊ शकते. आता MSc सेकंड इयरची परीक्षा ऑफलाईन आहे त्यामुळे तुमची ऑफलाईन होऊ शकते, हे सगळ्यांनी डोक्यात ठेवायचं आहे. 2 मिनिटात कदम सर नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करतील. सो कुणीही मीटिंग लेफ्ट करू नका.
गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. एम आय ऑडिबल टू ऑल? आवाज येतोय? हॅलो, आवाज येतोय का? शिवानी भोसले, आवाज येतोय का माझा? Yes, sir. Okay, today we start a new unit from industrial chemistry, that is synthesis of heavy chemicals. I think Kokate sir start one unit of sugar industry. In synthesis of heavy chemicals, we focus on synthesis of chemicals like sulfuric acid, then ammonia, and other chemicals. Can you tell anyone methods for synthesis of सल्फ्युरिक ऍसिड? कोण सांगू शकते का मला सल्फ्युरिक ऍसिड आपण कसं तयार करू शकतो? काय फॉर्म्युला आहे सल्फ्युरिक ऍसिडचा? काय आहे सांगा? H2SO4. ओके, H2SO4 इज ए फॉर्म्युला ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड. कॅन वी प्रिपेअर दी सल्फ्युरिक ऍसिड इन आवर लॅब? तयार करू शकतो का आपण? बोला, कॅन यू प्रिपेअर? इफ यू cut the sulfuric acid in the form of two ions, that is 2H plus and SO4 minus minus, H2SO4, 2H plus and SO4 minus minus. If you combine this hydrogen and sulfate, then can you prepare this sulfuric acid in our lab? Yes, we can prepare this heavy chemical in our lab also, but there are some critical conditions or hazardous conditions, different types of reactors, and some laboratory assemblies are required for preparation or synthesis of particular heavy chemicals. This synthesis of heavy chemicals unit from industrial chemistry is for 8 lectures, from which ammonia and sulfuric acid have somewhat higher weightage in examination point of view. We synthesize sulfuric acid by contact process. The synthesis of the process name is the contact process, and we synthesize ammonia by using Haber process. These both are Haber is a scientist, and due to this we give the name for synthesis of ammonia by Haber process. As we have idea about non-aqueous solvent, that is the solvent other than, or solvent does not containing aqueous content like water. This NH3 is also a non-aqueous solvent. First, I give or I show the reaction, how we form this ammonia. See here, I focus. See here, if you focus on this slide, then N2 plus thrice H2, one molecule of nitrogen react with one molecule of or 3 molecules of hydrogen to form twice NH3. This is the actual process for or simple chemical reaction regarding this ammonia. See here, this is some schematic representation for synthesis of ammonia. From the atmospheric air, there is oxygen as well as nitrogen. We pass this atmospheric air from one chamber, O2 and N2, and in this upper part you see a methane and water, that is these are the fuels. Methane plus water to use carbon dioxide, carbon monoxide and thrice molecule of hydrogens, we call it as the water gas. The reaction of methane and water, then formation of carbon monoxide and thrice molecule of hydrogen, that is the fuel, then it react with atmospheric nitrogen and oxygen. Finally it forms, see here in yellow portion, twice molecule of methane plus oxygen plus carbon monoxide gives rise to carbon monoxide plus 4 molecule of H2 plus 4 molecule of H2. Then by this reaction there is evolution of this N2, there is evolution of this N2 and H2 plus carbon monoxide, then it come in catalyzer. Here we use different types of catalyst. This is schematic representation, we see step by step information of this manufacture of ammonia in next slide. First I explain how
different types of gases used in this method, or different types of container, different types of catalyst. Then in this catalyzer, Na2, H2 and carbon dioxide, after passing this, then we pass this content from water bed, and then heater, reactor, and finally we see this ammonia in the fluid form. Now we see step by step information. In this lecture, we focus on some introductory parts. What are the raw materials used for synthesis of or manufacturing of ammonia by Haber's process? Factors affecting on Haber process. What are the factors to increase or decrease the yield of ammonia? Then modern method for manufacture of ammonia. Which method or how to develop a previous method to increase the yield efficiency. Then why desulfuration is necessary, formation of steam, hydrogen, and some uses of this ammonia. In the introduction, ammonia is one of the highly produced inorganic chemicals in the world. We call it as the inorganic chemicals because it does not contain carbon. As all of have idea about ammonia is pyramidal in shape, it contains one lone pair. Nitrogen in 15th group as atomic number is 7. If we place 2 electron in first, then there is remaining 5 electrons, and hence we call for fulfillment of valency there is requirement of 3 electrons. It is not easy task to donate its 5 electron to other species, but it takes 3 electron and complete its octet, and hence we call it as the valency is 3. But if you write NH3, then nitrogen join with 3 hydrogens, but as the valence contains 5 electrons, then 2 electrons are remains, and we tell as there is the presence of one lone pair. Ammonia is one of the highly produced inorganic chemical in the world. Why one of the highly produced inorganic chemical? Because in majority of fertilizers or in the farm there is a necessary of nitrogen, and if you consider the different names, that is ammonium sulfate, then urea also contain ammonia, ammonium sulfate also contain ammonia, then DAP, diammonium phosphate, also contain ammonia. Lot of, that is 85% of the organic or inorganic, not organic but inorganic fertilizers contain some content of ammonia. Synthetic ammonia is produced from the reaction between nitrogen and hydrogen. How to prepare this ammonia, or we synthesize this ammonia by reaction of nitrogen and hydrogen. If you divide this NH3, then there is the N and hydrogen. We can prepare this NH3 by simple synthetic manner by using nitrogen and hydrogen. There are two methods for manufacturing ammonia. One is a Haber's method and other is a modern method. We use Haber method. Generally, the raw material used for manufacture of ammonia are air, water, and hydrocarbons. What are the raw materials? Air, water, and hydrocarbons. These are the raw materials used for manufacturing of ammonia. Then coal can also be used in place of hydrocarbons. We can use a coal because methane and hydrogen or carbon dioxide react to form water gas. There is formation of water gas. We see in schematic representation. Again, see here, if methane and water react to form carbon monoxide and thrice H2, we call it as a water gas or producer gas. Coal can also be used in the place of hydrocarbons. The Haber process for manufacture of ammonia from nitrogen and hydrogen. We focus on Haber process because in our syllabus point of view, in our syllabus there is a separate weightage for this Haber's process. Haber process for manufacture of ammonia from nitrogen, we use here nitrogen and hydrogen. This process also explain the conditions used in the process, such as the temperature, pressure, and catalyst. Haber discovered this high pressure synthesis of ammonia in 1913. When we invent this Haber process for synthesis of ammonia in 1913, if there is a MCQ type of questions, then it is necessary
Then in 1913, Haber discovered the high pressure synthesis of ammonia. This energy intensive process has undergone considerable modification. Because of here we use high pressure, high temperature, there are some innovations to reduce some pressure and temperature. This process combines nitrogen from air. We use the nitrogen from air with hydrogen derived mainly from natural gas into ammonia. See here, this nitrogen is from air. The reaction is reversible and production of ammonia is exothermic. There is evolution of heat. There is evolution of heat. The nitrogen from atmosphere, this process combines nitrogen from the air with hydrogen. We react with this hydrogen. This production of this hydrogen by different gases. Here we use methane in schematic representation. We see methane plus water. There is formation of hydrogen. It acts as a fuel. This N2 plus react with thrice H2 divided to NH3. This is the balanced chemical equation. The mixture of nitrogen and hydrogen going to the reactor in the ratio, see here, 1 volume of N2 is equivalent to 3 volume of H2. The mixture of nitrogen and hydrogen going in the reactor is in the ratio of 1 volume of nitrogen and 3 volume of hydrogen. This is also one other schematic representation. Nitrogen from the air, hydrogen from natural gas. Here we use methane. Ratio is 1 molecule of nitrogen gas, 3 equivalents to hydrogen, that is 1:3. Unreacted gases recycled. Those gases are unreacted, they are recycled, and at 400 to 450 degrees Celsius and 200 atmospheric pressure. Here we use iron as a catalyst. It is a very important term in manufacturing of ammonia by Haber process, which is the catalyst. There are some options like iron, scandium, nickel, titanium, but correct answer is iron. The catalyst is must. Instead of catalyst, we cannot synthesize this ammonia. The role of catalyst is decreases the energy of activation and increases the rate of reaction. Here we use this iron catalyst. The unreacted gases are cooled and ammonia turns to the liquid. See here we collect the liquid ammonia. Then catalyst, the catalyst is slightly more complicated than pure iron. We cannot directly use pure iron, but there are some modifications in the iron. It has potassium hydroxide added to as a promoter that increases its efficiency. That is in the catalyst we add some amount of potassium hydroxide to increase the efficiency of catalyst. Then pressure varies from one manufacturing plant to other. There are different manufacturing plants, and depending upon these plants we use different types of pressures, or different types of reactor show different types of pressure. In the recycling, at each passing of the gases through the reactor, when we pass the gases, that is ammonia, N2 gas in the reactor, only about 15% of nitrogen and hydrogen are converted into ammonia. That is, there is 85% loss of these gases. Only for manufacturing of ammonia we use only 15%. If we pass 100% of N2 and H2, then in the reactor they use only 15% N2 and H2, and there is the loss of 85%. And hence there are some modifications in the processes or Haber process to increase the yield as well as the efficiency. The forward reaction, in order to get much ammonia possible in the equilibrium mixture, you need to low temperature as possible. As we already discussed, for synthesis of this ammonia by Haber process, there is a requirement of very high pressure as well as temperature, that is temperature near about 400 to 450 degrees Celsius, 200 atmospheric pressure, and because of this there is a need to design new methods for synthesis of this ammonia. See again, there is a balanced chemical equation. N2 plus thrice H2 gives rise to 2 molecules of NH3. The production of ammonia is exothermic. There is a evolution of heat
This is also important question in MCQ type of exam, because in manufacturing of ammonia by Haber's process, this reaction is exothermic, endothermic, both A and B, and none of these. Then correct answer is exothermic. If you lower the temperature, the system will respond by moving position of equilibrium. That is, again we here tell that if we according to Lee-Tadler's principles, if you decrease the temperature, then we cannot come to the equilibrium and we cannot get in good yield. Lower the temperature, the slower is the reaction. And manufacturing is trying to produce more ammonia as possible per day. And hence, these are the some temperature pressures or high temperature and pressure is required. But by using this 400 to 450 degrees Celsius and 200 atmospheric pressure, 400 to 450 degrees Celsius temperature and 200 atmospheric pressure, we use only 50%, that is efficiency is very low, but we can prepare this ammonia in very short time, and hence we prefer this process for synthesis of ammonia. In order to get much ammonia as possible in the equilibrium mixture, you need to high pressure as possible. You need high pressure as possible. N2 plus thrice H2 gives rise to twice NH3. In the absence of catalyst, the reaction is slow. As we tell, catalyst is must. Catalyst increases the rate of reaction by decreasing energy of activation. That is, in absence of catalyst, we cannot perform or we cannot prepare this ammonia by using atmospheric nitrogen, oxygen, and hydrogen from a natural gas like methane. The catalyst ensures that the reaction is fast enough for dynamic equilibrium to be set up within a very short time that the gases are actually in the reactor. That is, all the gases, that is N2, then H2 are in the reactor or are in the reactor, and if we apply the very high pressure, then in very short time we get ammonia in the liquid form. When the gases leave the reactor, when the gases leave the reactor, they are hot at a very high pressure. Ammonia is easily liquefied under pressure as long as it is not too hot. As you have idea about, we can use this N2 as a coolant. We can use this N2 as a coolant also. Ammonia is easily liquefied under pressure as long as it is not too hot, and so temperature of the mixture is lowered enough for the ammonia to turn to liquid. It can also use as a coolant. The nitrogen and hydrogen remain as the gases even under this high pressure and can be recycled. The manufacturing process consists of 6 stages, namely manufacture of reactant gases, that is H2, purification, compression, catalytic reaction. The manufactured gases we purify, then compression, then catalytic reaction we pass this on catalyst, recovery of ammonia form in the recirculation, and ammonia removal. Hydrogen is obtained by conversion of hydrocarbons such as methane. Here we use, or in schematic diagram we see a methane. Here we can use methane, propane, butane into a gaseous hydrogen. These are the stages. See here, this is the natural gas. To reduce the impurities, we pass it on ZNO, zinc oxide, for desulfurization. If there is presence of sulfur, then there is formation of zinc sulfide. Then this sulfide free gas pass in primary reformer. We pass this primary reformer. In primary reformer, there is a water and fuel. There is a formation of fuel gas. Then secondary reformer, air and power. There is
removal of some heat, shift conversion. Finally, we comes to the here. सर पीपीटी दिसत नाही. आता दिसते का? एकच मिनिट. ओके, दिसते आता? हॅलो, हो दिसते. कधी दिसायची बंद झाली? दिसलीच नाही. दिसलीच नाही. कधी सांगणार? Okay, see here. Synthesis of ammonia by Haber process. These are the some methodology regarding this manufacturing of ammonia. This is the schematic representation of manufacturing of ammonia. Here we use the natural gases. From this we use oxygen, nitrogen. We use methane for formation of methane. If this is a natural gas, methane react with water to form this 5H2. It is important to us. After reaction of this H2 and N2, see here, CH4 plus water gives rise to carbon monoxide plus H2. Then again this comes in catalyzer, then water beds, and finally here we comes to the ammonia. We see step by step. In this we see introduction, raw material, then what is the Haber process, what are the factors. In introduction point of view, ammonia is one of the highly produced inorganic chemical in the world. As it contains nitrogen and hydrogen, there is the absence of carbon, and hence we call it a inorganic. It is not organic. Can anyone tell what is the atomic number for nitrogen? किती आहे atomic number? किती आहे? What is the atomic number for nitrogen? 7. Okay, very good. As the atomic number of nitrogen is 7, it having a one lone pair in ammonia and shape is pyramidal. Synthetic ammonia is produced from the reaction between nitrogen and hydrogen. Here we synthesize this ammonia, this NH3 molecule in our lab or in company by using a gas like nitrogen and hydrogen. There are two methods for manufacturing of ammonia, Haber and modern methods. But in our syllabus, these Haber's process are involved, and hence we focus on this Haber method. The raw material used for this is a air, water, and hydrocarbons. We can use instead of hydrocarbon coal also. Haber process for manufacturing of ammonia from nitrogen and hydrogen. We directly focus on this reaction. See here, this N2, that is nitrogen plus thrice molecule of hydrogen to form 2NH3. For formation of this ammonia, reaction is exothermic. In exam point of view, it is very important. In Haber's process, if we react this nitrogen and hydrogen to form ammonia, it is exothermic or endothermic, or both A and B. Reaction is exothermic. There is evolution of heat. You see a balanced chemical equation, one molecule of N2, 3 molecule of H2 to forms 2 molecules of NH3. See here the mixture of nitrogen and hydrogen in the combination 1s2 3. This is also next or other schematic representation. Nitrogen from the air, then hydrogen from natural gas. Hydrogen we prepare from this methane, react with water to form hydrogen and carbon monoxide. We take this hydrogen, nitrogen from air in the 1s2 3 portion. Then there is formation of this gaseous ammonia and then again liquid ammonia. But for this we require 400 to 450 degree temperature.
and 200 atmospheric pressure. Here we use iron as the catalyst. This is also again important in manufacturing of ammonia by Haber process. We use iron as a catalyst. The catalyst is a slightly more complicated than pure iron. It has a potassium hydroxide added to. We cannot use only iron, but with iron we also use potassium hydroxide as a promoter to increase the rate of reaction. Then pressure we require near about 200 atmospheric pressure. Recycling at each pass of gases through the reactor, only about 15% of nitrogen and hydrogen convert into ammonia. In this method, in this reaction, only, what I tell, only 15% of the reactant are converted into product. 85% loss. But why again 85% loss? That is the reaction method is not efficient. Then again, why you use this method? We can prepare ammonia in a very short time, and hence we prefer this method. The forward reaction, in order to get a much ammonia possible in equilibrium mixture, you need a low temperature as possible. If you want to develop some methodology, then we focus on some low temperature and pressure and time also, but these are not possible. Again, see here, balance chemical equation, N2 plus thrice H2 gives rise to twice ammonia. The production of ammonia is exothermic. Again, keep in mind it is exothermic reaction. See here, you need a gases to react equilibrium with a very short time. Then 400 to 450 temperature is required. Only 15% product we form, 85% loss, but the reaction occurs in a very short time, and hence we prefer this. In order to get much ammonia as possible in equilibrium mixture, you need high pressure as possible. For this, we need a high pressure. Increasing the pressure, then we can increase the rate of reaction and increase the yield also. 200 atmospheric pressure is a compromise pressure. If the pressure is too high, it costs generating its exceed in the price, and you get extra ammonia produced. If you increase the pressure, then there is a increasing reactor capacity also, that again increasing costing, again increasing price. The catalyst has no efficient whatsoever on says any greater percentage of ammonia, in the equilibrium mixture. Keep in mind, only with ammonia there is a requirement of potassium hydroxide as a promoter to increase the rate of reaction. Not only iron as the catalyst, not only Fe as the catalyst in manufacturing of ammonia by Haber process, but with this we use a promoter as a potassium hydroxide. In the absence of catalyst, the reaction is slow. We tell here reaction is slow, but we cannot produce ammonia in a proper amount. Reaction is slow, but we cannot synthesize this ammonia in absence of catalyst. The catalyst ensures that the reaction is fast enough for dynamic equilibrium to be set up with the very short time. The gases are actually in the reactor. Then we comes to there are the 6 stages for synthesis of ammonia by Haber process. What are the different stages? See here, manufacturing of reactant gases. We make or we prepare this hydrogen by reaction of methane, ethane, butane, propane with water to form what form? Tell me. Reaction of methane and water. We see the schematic representation.
सांगा मला काय होईल. मिथेन आणि वॉटरची रिएक्शन केल्यानंतर आपल्याला H2 मिळणार आहे. तो हायड्रोजन आहे आणि ऍटमॉस्फेरिक तो नायट्रोजन आहे. त्या दोघांची रिएक्शन होऊन कोण तयार होते, अमोनिया. परत एकदा सांगतोय, मिथेन, इथेन, देन ब्युटेन, प्रोपेन, हे आपण we react these natural gases with water to forms carbon monoxide plus thrice H2, twice H2 or 4H2, whatever may be. This hydrogen and atmospheric nitrogen react in reactor in presence of iron catalyst to form ammonia in the gaseous form. Again we liquefy this to form a liquid ammonia. This is the first stage, manufacturing of reactant gases. Then purification, we purify this manufactured reactant gas like hydrogen. Then compression, we pass in particular reactor. Then catalytic reaction, we react this hydrogen and nitrogen for recovery of ammonia formed in the recirculation and ammonia removal. Finally, we remove the ammonia. Hydrogen is obtained by conversion of hydrocarbons such as methane, propane, butane into the gaseous hydrogen. But if there are some impurities in natural gas, we pass on the zinc oxides. Then there is if there is a sulfur impurity, then we remove this as a zinc sulfide. Then primary former fuel gases, these are the some schematic representation to remove different types of impurities in the natural gas as well as whatever may be reactant we take. Here hydrocarbon feedstocks contain sulfur in the form of hydrocarbons. Here we use methane, hydrocarbon, hydrogen and carbon. Feedstocks contain sulfur in the form of H2S, COS, CS2. This the catalyst used in the reforming of reaction is deactivated by sulfur. If we use this natural gas containing impurities like sulfur, then the used catalyst, that is iron catalyst, is deactivated, and hence before use this hydrocarbon, it is important to purify them, and hence first we pass this natural gas for desulfuration on zinc oxide bed. Then there is removal of sulfur in the form of zinc sulfide. The catalyst used in reforming the reaction is deactivated by sulfur. The catalytic hydrogenation of the sulfur compounds, as see here how the sulfur deactivates the catalyst. The H2 from the natural gas like methane plus water, there is formation of H2 plus RSH. There is, imagine there is some sulfur compound RSH. Then here is one arrow. Here is one arrow. Then there is the formation of this RH plus H2S. This sulfur remains in the reaction, and because of this, there is the deactivation of catalyst, iron catalyst. The gases hydrogen sulfide is there removed by passing through the bed of zinc oxide, where it is converted into zinc sulfide. We see in previous lecture the natural gas containing sulfur, we pass on the zinc oxide bed, then the removal of zinc sulfide. See here H2S plus ZNO gives rise to ZNS plus water. That is, we remove this sulfur in the form of zinc sulfide. Reforming is the process of converting natural gas. Reforming is the process of conversion of natural gas into hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, steam, and natural gases are combined at the 3:1 ratio. Reforming, that is, it is the second step in the sixth step. आपण 6 स्टेप पाहिले, त्यामध्ये पहिली स्टेप झाली. पहिली स्टेपला आपण काय पाहिलेलं, मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ रिएक्टिंग गॅसेस. दुसऱ्या स्टेपला काय पाहिलं, प्युरिफिकेशन. देन वन ऑफ द स्टेप इज रिफॉर्मिंग. रिफॉर्मिंग मध्ये काय होते, रिफॉर्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नॅचरल गॅसेस इनटू हायड्रोजन. We convert this natural gas into hydrogen, that is methane and water. We have to form hydrogen and carbon monoxide, somewhat carbon dioxide. Then steam and natural gases are combined.
at 3 to 1 ratio. This mixture is preheated and passed through the catalyst. Catalytic steam reforming of the sulfur. Keep in mind only, reforming is the process of converting natural gases into hydrogen, because this hydrogen is important to us for manufacturing of ammonia. Our point of interest is here. See here, this is some extra material. It is not necessary to use. Focus on this. After removing the compressor, as we see this compressor in the first schematic representation, the gaseous mixture goes to the catalytic beds in the synthesis converter. Then ammonia is produced, a 3 to 1 hydrogen nitrogen stoichiometric ratio. See here, H2 plus twice, or sorry, thrice N2, sorry, N2 plus thrice H2 gives rise to NH3. We see reaction. N2 plus thrice H2 gives rise to 2NH3. Like this, we give a stoichiometry. However, not all hydrogens and nitrogens are converted into ammonia. As we see already discussed, only 15% of the hydrogen and nitrogens are converted into the product, that is ammonia, in the Haber process. There is 85% loss, but we can reduce this loss by increasing the capacity of reactor by applying high pressure. But if you want to apply the high pressure, then it is necessary to increase the capacity of reactor. The unconverted hydrogen and nitrogen are separated from ammonia. The unconverted hydrogen and nitrogen are separated from ammonia in the separate recycled vat. This again recycled, again pass into the reaction chamber, again it comes from the catalyst bed, water bed, and again there is conversion of this N2 and H2 into ammonia. That is, we firstly tell there is 85% loss, but this lost gases also we collect and again pass through the reaction chamber or container, again on catalyst bed, water bed, and finally there is again formation of ammonia. The removal of product ammonia is accomplished via mechanical refrigeration or absorption distillation. That is, it is a very cool. The choice is made by examining the fixed and operating cost. Ammonia is stored in tanks as refrigerated liquid. As we have idea about, we can use this N2 as a coolant also, and hence this ammonia is also stored in refrigerated liquid or refrigerated tanks. Some ammonia is used directly as a fertilizer. Most ammonia is converted into downstream processes to the urea. As we have idea about, urea contains 46% of nitrogen. We can, and the formula of urea is NH2CONH2. That is, in manufacturing of urea, then also there is importance to ammonia. Then ammonium nitrate contains 34% of nitrogen. Again, it is used for fertilizers. See here we see one container of ammonia. See here, this is a storage tank, and we can use for preparation of various fertilizers this ammonia in the form of gas as well as in the liquid form. The main use of ammonia include manufacturing of fertilizers, ammonium sulfate, diammonium phosphate, urea, nitric acids. अनबुडे करीन गांधी, निशा गायकवाड, नेहा काटकर, नेहा अनुभवने अनाभावने. आता मला ते ईमेल आयडी वर पाठवायचं रिझ्यूम, ते कसं गावायचं आता? ओंकार दिघे, काय सांगताय तुम्ही? सॉरी सर.
स्क्रीन दिसते का रे सर्वांना? स्क्रीन दिसते? पीपीटी दिसते का? हो. हॅलो, पीपीटी दिसते का? हा दिसते सर. दिसते ना? काय लिहिलंय सांगा जरा मला. हॅलो, these are the some uses like manufacturing of fertilizers like urea, diammonium phosphate, ammonium sulfate, then nitric acid in some explosives, fibers for synthetic rubbers, refrigeration for making ice, large scale refrigeration plants for refrigeration, or if we want to get a temperature below 78 degrees Celsius, then also we use this ammonia in pharmaceutical industries, pulp and paper industries, in metallurgy, in cleansing solutions. See here, this is a graphical representation. 85% fertilizers use this ammonia. In polyamides, we use only 5%, nitric acid 5%, and other uses 5%. That is, most of the use of this ammonia is for manufacturing of fertilizers. See here, ammonia, urea. Here ammonium sulfate, here you can DAP, diammonium phosphate. Then in dye industries, pharmaceuticals, leather industry, pulp, 85% use in fertilizers and only 5% is the other use. Then photography, this is again schematic representation of the manufacturing of ammonia by Haber process. Here is a reactor bed, here is a water bed. We use heater. We convert this natural gas like methane on the reaction with water to form a H2 or hydrogen. It is important to us. If we react this H2 and N2, then there is a formation of finally ammonia. Again, in this process, we use or we convert only 15% of the reactant into product, but the lost, that is 85% lost gases, again we recycled and again pass through the reactor, then again it converted into product. That is, we can reduce the lost gases also, that is N2 and H2. This is something about manufacturing of ammonia by Haber process. In next lecture, we focus on step-by-step representation or chemical reactions of conversion of this N2 into ammonia, or reaction of N2 and H2 to NH3. Today we see some introductory part regarding manufacturing of ammonia. In next lecture, we see details of this manufacturing of ammonia by Haber process. What are the temperature? Today's lecture, keep in mind, for manufacturing of ammonia by Haber process, we use a catalyst like iron or finely divided iron in the presence of potassium hydroxide as a promoter. This is exothermic reaction. Then we see a balanced chemical equation, that is N2 plus thrice H2 gives rise to 2NH3. It is exothermic reaction. There is evolution of heat. Then we use a temperature near about 400 to 450 degrees Celsius, and pressure is 200 atmospheric pressure. These all are important to MCQ type of questions. What is the temperature? What is the pressure? What is the fuel? What is the natural gas? How much percentage we convert into product? That is only 15%.
These all terms are important in multiple choice questions in exam point of view. In next lecture, we see this manufacturing of ammonia and some part of manufacturing of sulfuric acid by contact process. If you have some problems or queries, then you can ask regarding this manufacturing of heavy chemicals. कुणाला काय प्रॉब्लेम असतील तर विचारा. आहेत का कुणाला काय प्रॉब्लेम? बोला. ओंकार जगताप. काय प्रॉब्लेम असेल काहीतरी विचारा पटकन. Okay, we stop here. Sit down करू. इथेच ठेव का? दिवसभर लेक्चर असते तिथे. मला इथे काम करायचं तिथे काढा काढा घेऊन येणार 2च्या नंतर येणार. सर सर झाले लेफ्ट